நிர்பயா கற்பழிப்பு வழக்கு புதுதில்லி. வெஸ்ட் பெங்கால்ல மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி, இப்போது கேவலமாக தமிழ்நாட்டில் கோவையில கல்லூரி மாணவி. As a judge, I am ashamed. I hung my head out of shame. I have no words to express my grief. எங்கு போய்கொண்டிருக்கின்றது இந்த தேசம்? போக்சோ வழக்குகள், 2 வயது பெண் குழந்தை, 3 வயது பெண் குழந்தை, 5 வயது பெண் குழந்தை, எந்த வயசு பேதமும் இல்லாம வன்புணர்வு செய்கின்ற மிருகங்கள். எப்படி பாதுகாக்க போகின்றோம் நம் குழந்தைகளை, பெண் குழந்தைகளை? IAS அதிகாரிக்கு பாதுகாப்பு இருந்ததா? Our conscience will get shaken whenever we deal with POCSO cases. We are talking about the safety and security of women. We have enacted POCSO. We have enacted POSH. We have enacted umpteen number of acts. Yet, the dignity of women, the safety and security of women, girl children are at stake. Early pregnancy, more particularly, girls beware. It is only you who is going to carry the scars of this sexploitation till you die, and not the male counterpart. I am very seriously enlightening you at this point. Not that psychological impact alone you will have to suffer, but that will have very serious implications in your health as well. I don't mean that girl students should not roam all around during night hours, but I mean be careful. சொல்ல முடியுமா? ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்ற உயர்ந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் நாம் காலந்தோறும் பேசி வருகின்றோம். ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவில் ஓங்கி வையம் தழைக்குமாம், போனும் நல்லறத்தோடு இங்கு பெண்ணுரு போன்று நிற்பது தாய் சிவசக்தியாம் என்று பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதியார் பாடினாரு. Can we tell? Can we proclaim that women are equals? Women have attained that point of improvement, development, sustained development in their career lives, that women are equals to men. Can we? Mahatma Gandhi once famously said, only when a woman can walk freely during night without any fear, only that day we can believe that our country has attained independence. But what is the reality? Before a week, what did happen? What happened in Coimbatore? We have a very prestigious police officer on the dais. He should answer why these lapses, gaps. Commissioner as well, Mr. Anil Kumar. I'm talking about the lapse of protection for women which had happened in Coimbatore for a student. Mahatma Gandhi indicated only when a woman can walk freely as a man during midnight in this country, only then we can think, only then we can confirm that we have attained independence. Have we attained independence? When a woman, when a student of this land cannot walk freely in the midnight in this land, can we proudly proclaim that we have attained independence? What is the use of the independence which we have? As a judge, I am ashamed. I hung my head out of shame. I have no words to express my grief. Some may argue why that girl was there behind the airport in odd hours. It's not about a woman being outside in odd hours, but it's all about protection. Maybe this girl might have been in odd hours to have a chat with her boyfriend. But what about hundreds and hundreds of women who are outside their homes in odd hours for their work? Beamed with pride, the Minister of Labour
has issued a press note telling that the labor force, the total labor force in India, today it is 45%. There is a shift, 7% shift since 2018 in the enormous labor force, total labor force of our country. If 45% of the entire labor force of this country is made of women, how is the police department going to answer? How they are going to protect this labor force? Most of you are judicial officers, advocates, learned advocates, the pillars of tomorrow's judiciary law students, the mighty officers who save us, police officers, and all the stakeholders from the various government departments. This is madam. So you have to be sensible and aware of what is gender sensitization is all about. Only when a social problem happens, some incident happens like Kovel. Once Ruth Kanwar was burnt along with the fire of her husband. அப்பதான் உடன்கட்டை ஏறுதல் பற்றி 1980 நினைக்கிறேன் ஒரு விழிப்புணர்வு. Abolition of sati had been a pre-independent era act. Despite that, 1980 உடன்கட்டை ஏற்றப்பட்டார் ரூத் கன்வர். உடனே நாடு முழுக்க ஒரு விழிப்புணர்வு. உசிலம்பட்டியில பெண் சிசு கொலை செய்யப்பட்டது ஒரு பத்திரிகையில செய்தி வந்த உடனே பெண் சிசு கொலையை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு. நிர்பயா கற்பழிப்பு வழக்கு புதுதில்லி, வெஸ்ட் பெங்கால்ல மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி, இப்போது கேவலமாக தமிழ்நாட்டில் கோவையில கல்லூரி மாணவி. எங்கு போய்கொண்டிருக்கின்றது இந்த தேசம்? போக்சோ வழக்குகள், 2 வயது பெண் குழந்தை, 3 வயது பெண் குழந்தை, 5 வயது பெண் குழந்தை, எந்த வயசு பேதமும் இல்லாம வன்புணர்வு செய்கின்ற மிருகங்கள். எப்படி பாதுகாக்க போகின்றோம் நம் குழந்தைகளை, பெண் குழந்தைகளை? As judges we know our conscience will get shaken whenever we deal with POCSO cases. So this gender sensitization awareness is not about the topic of equality with men, but about the basic safety and security and the dignity of women folk at large. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே ஆனா பெண்ணான்னு கேட்கிற அந்த நிமிஷத்துல இருந்து அந்த பொண்ணு மரணம் அடைகிற தருவாய் வர செத்து 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 அந்த பொண்ணு பொழைச்சுதான் இந்த உலகத்துல முன்னேறி தன்னை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால், மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சொன்னதை போல நாம் பெற்ற சுதந்திரத்தால் என்ன பயன்? தண்ணீர் விட்டா வளர்த்தோம், கண்ணீரால் காத்து பெற்ற இந்த சுதந்திரத்திலே, இந்த சுதந்திர நாட்டிலே still we are talking about the safety and security of women. We have enacted POCSO, we have enacted POSH, we have enacted umpteen number of acts, yet the dignity of women, the safety and security of girl children are at stake. How are we going to answer this? How are we going to work out? How are we going to rectify this? Can we? Yes, we can. நம்மால தான் முடியும். Each and every participant of this program are someone who is going to contribute to uphold the democracy of this country, to uphold the dignity of this country. More particularly, I have great trust with the law students who have assembled here. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பன்வாரிலால் தேவி அப்படிங்கிற ஒரு களப்பணியாளர் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல குழந்தை திருமணங்களை பற்றிய, குழந்தை திருமணங்கள் கூடாது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ராஜஸ்தான் மாநில அரசால் நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு களப்பணியாளர் பன்வாரி தேவி. ரொம்ப சுறுசுறுப்பான பெண்,
பயிற்சி, தான் பெற்ற பயிற்சியினால் தன்னுடைய மாநிலத்திலே ஒரு பெண் குழந்தை கூட குழந்தையாக திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதிலே நேர்த்தியாக பணி செய்து வந்தவர். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த வழக்கு, இருந்தாலும் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஒரு குழந்தை திருமணத்தை தடுத்தார் என்ற காரணத்திற்காக, அதன் காரணத்தால் அவர் பால் கொண்ட வன்மத்தினால் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் ஆண்கள் அந்த பெண்ணை வன்புணர்வு செய்த போது இந்த நாட்டிலே பணியிடத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடிய பெண்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்லை. இதற்காக விஷாகா என்ற பெண்கள் அமைப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தின் கதவுகளை தட்டிய போது 1997 உச்ச நீதிமன்றம் இதற்கான வரையறைகளை வகுத்து அரசாங்கத்திற்கு தந்த பின்னரும் கூட பணியிடத்தில் பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தல் கூடாது, அதை தடுக்க வேண்டும், அதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும், அவர்களுக்கு அதற்கான பரிகாரங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் ஒரு சட்டத்தை வரைந்து அமல் செய்வதற்கு மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எத்தனை 1997 உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்ட பின்பும் 2011 தான் அந்த சட்டம் வந்தது. போஷ் ஆக்ட். பன்னாரி தேவி ஒரு களப்பணியாளர். அவருக்கு ஊர்ல கிராமந்தோறும் போய் பிரச்சாரம் செய்வதில் அவருக்கு பிரச்சனை இருந்தது, பாதுகாப்பு இல்லாம இருந்தது. ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு பாதுகாப்பு இருந்ததா? ரூபன் பஜாஜ் வழக்கு மிகவும் பிரபலமான வழக்கு. அதுல இன்வால்வ் ஆகியிருந்தவர், அதுல பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்தவர் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி, கேபிஎஸ் கில், மிக பிரபலமான ஒரு போலீஸ் அதிகாரி. ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இணைந்து ஒரு டின்னர் ப்ரோக்ராம்ல ரூபன் பஜாஜோட போஸ்டீரியர்ல கேபிஎஸ் பில் தட்டிட்டாரு. She wanted him to answer. She knocked the doors of the court. And Mr. KPS Gill was convicted in this case after a long battle, after a long legal battle. எனவே பணியிடத்தில் பாதுகாப்பின்மைங்கிறது ஒரு சாதாரண களப்பணியாளர்களுக்கு உரியது மட்டுமல்ல. ஒரு பெண்ணா இருந்தாலே அது களப்பணியாளராக இருக்கட்டும், நீதிபதியாக இருக்கட்டும், ஐஏஎஸ் ஆபீசரா இருக்கட்டும், ஐபிஎஸ் ஆபீசரா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய கேடர், irrespective of the cadre, the risk of being subjected to harassment at workplace is equally predominant, for which both men and women have to be sensitized what is right and what is wrong. Though we can talk very much about the right of a woman to be out in odd hours, we have to think about very seriously about another thing. Today morning I received a report from one of the legal luminary professor of Delhi Law University, where they have brainstormed about early pregnancy among teens and sexploitation. The word sexploitation may be new, but the concept is not new. We have heard of sexual exploitation, and that is now connoted as sexploitation, more particularly among students. We may have heard of falling in love. Have you heard anyone who had raised in love? Can you raise in love? Always we have mentioned someone has fallen in love. We never say that he has risen in love, is it? Why do they say falling in love? We can also raise in love when you are matured enough to understand what you are, what is your capacity to take forward your family life, your own life. If you are in love during your teens, beware, there are more possibility that it is going to be a fall, where you will be subjected nothing but sexploitation, which will cause early pregnancy, more particularly girls beware, where
It is only you who is going to carry the scars of this sexploitation till you die, and not the male counterpart. I'm very seriously enlightening you at this point. Not that psychological impact alone you will have to suffer, but that will have very serious implications in your health as well. So I request all the resource persons to touch this point also in today's sensitization. I don't mean that girl students should not roam all around during night hours, but I mean be careful as a mother. Thank you, Jai Hind.